Today, I'm here to celebrate a momentous achievement. Yes, this is to celebrate our very own Professor Eliathamby Ambikairajah, whose tremendous contribution have earned him the esteemed title, the Officer of the Order of Australia. To be invested with the insignia of an Officer of the Order of Australia within the General Division, Professor Eliathamby Ambikairajah. At the University of New South Wales School of Electrical Engineering and Telecommunications, Professor Ambikairajah is Professor and Co-Research Project Leader of the Speech Processing and Auditory Modelling Research Laboratory. For distinguished service to tertiary education and research, to electrical engineering, to technology innovation, and to the Sri Lankan community of Australia, Professor Ambikairajah. Now, let's listen to the voices of those inspired by his journey. As he been recognized as the Officer of the Order of Australia, one of the professor from this school recognized at that level, what do you feel on that? Well, I think that's a landmark moment. We are really proud of this one, and we know the school is education, research, and commercialization, service engagement, but this inspires people, students, academic staff, professional staff, and you can do all those as normal we do. You can also be recognized for the great service for the community. ஆஸ்திரேலியாவிலே குடிமக்களுக்கு வழங்கப்படுகிற அதி உயர் விருதுகளில் 2வது விருது அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அது மிகப்பெரிய ஒரு மகத்தான தருணம் எங்களுடைய தமிழ் பேசும் சமூகத்திற்கு. ஏனென்றால் எனக்கு தெரிய கடந்த 25 ஆண்டுகளாக நான் இங்கே இருக்கிறேன். 25 ஆண்டுகளில் இந்த கால் நூற்றாண்டிலே யாருக்கும் இப்படி ஒரு விருது கிடைத்ததாக இல்லை. And he does it again in this quiet, non-assuming way. He takes people out for coffee, talks to people. He doesn't like to claim things as his own. Instead, he allows people to come alongside and do things. As a leader, Ambi's someone who, in his period as head of school, he really was very effective in protecting the staff members from all the stuff which naturally comes down. Some leaders just like to push everything down, down below to get things done. But Ambi's the kind of person who protects the people who are underneath him. நான் அறிந்த வரையிலே பேராசிரியர் அம்பிகாராஜா அவர்கள் தனித்து கற்பித்தலோடு தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டவர் அல்லர். நல்ல சமூக சிந்தனையாளர். சமூகம் வளர வேண்டும், சமூகத்திலே இருக்கின்ற இளைஞர்கள் புத்தாக்கம் பெற வேண்டும் என்ற சிந்தனை கொண்டவர். அதற்காக ஆஸ்திரேலியா சிட்னியிலும் ஆஸ்திரேலியாவில் வேறு சில இடங்களிலும் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கின்றார். He was the Deputy Vice Chancellor Enterprise. அவருக்கு பதவி கிடைத்தது 2019 ஆண்டு. 20 கோவிட் வந்துவிட்டது. மாணவர் தொகை குறைந்து விட்டது. இப்போ பல்கலைக்கழகம் துணைவேந்தரை இவருடைய தலைமையிலே ஒரு குழு அமைக்கிறது. எங்களுடைய நிதி நெருக்கடியை தீர்ப்பதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள் என்று தீர்மானிக்கிறது. அவர் செய்த முதல் வேலையே இந்த பதவியை இல்லாமல் செய்யுங்கள், இந்த பதவியோடு சம்பந்தப்பட்ட எந்த பொறுப்புகளும் தேவையில்லை, அதிலே கொஞ்சம் பணத்தை மிச்சம் பிடிக்கலாம் என்று மிச்சம் பிடித்தது. அப்படி ஒரு மகத்தான மனிதர், தன்னலம் கருதாமல் பொதுநலத்தை மட்டுமே கருதுகிற ஒரு மனிதராக அவர் காணப்படுகிறார். Ambi took over when the school was not in good shape. We had the GFC and various factors that impacted probably universities, the education sector worldwide, not just in Australia or here. But Ambi took over, just when that was happening, or just after that's happened, and with all the effects of that, and what he's built within the school is amazing. I mean, the culture in the school is great. People feel
very happy and productive. During the early stages of establishing the electrical and electronic engineering specialization, Professor Ambikairajah played a critical advisory role. He contributed to the development of syllabus for several course units and reviewed and gave feedback for the entire curriculum as well. He has also developed video recorded lectures and shared with us. Further, he has taken some guest lectures through online platforms. பேராசிரியர் அம்பிகாராஜாவிடம் நான் கண்ட இன்னும் ஒரு பண்பு என்னவென்றால் மிகவும் சுறுசுறுப்பாளர். ஒரு கருமத்தை எடுத்தால் அது அவருடைய பாட சம்பந்தமான கருமமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது சமூகம் சார்ந்த கருமமாக இருந்தாலும் சரி, அது அங்கே முழுமையான ஈடுபாட்டுடன் தொழிற்படுவார். அது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். அவர் ஒரு கேப்பபிளான ஸ்டூடெண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணினால் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்க மாட்டார். அவர் பேக்ரவுண்டில் ஒரு தனக்கென்று சொல்லி ஒரு விதமான கணிப்பு வைத்திருக்கிறார். ஸ்கோர், முக்கியமான பாடங்களை தெரிவு செய்து அதுக்குரிய ஸ்கோரை கால்குலேட் பண்ணி அதை ஒரு ரிப்போர்ட்டாக யுஎன்எஸ்டபிள்யூக்கு சப்மிட் பண்ணி யுஎன்எஸ்டபிள்யூலேருந்து அப்ரூவல் எடுக்கிறதுல அவர் ஒரு மிகுந்த ஒரு அனுபவம் மிக்கவர். அவ்வாறு தான் அவர் அநேகமாக அனைத்து மாணவர்கள் ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து வந்தவர்களும் செகண்ட் அப்பராக தான் இருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் PhD. As you know very well, he has done a lot for the Sri Lankan community. Course, yes. So it's not just, he just not simply bring brilliant minds from Sri Lanka, students from Sri Lanka who do PhDs here, but in turn, he has also supported universities in Sri Lanka. For example, Jaffna University. Yeah, of course. Yeah. He just helped the complete redesign of their engineering program and helped them to host international conferences in Colombo. And he didn't do it by himself. He invited so many of us from the school. Oh, really? Okay. Not just in his research area, but in different research areas. He took all of us to Sri Lanka and then helped us to engage with Jaffna University. So this is his specialty. He does not focus only on his part of work, but then he tries to contribute for the entire engineering community as a whole. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கு, அதிலும் ஆங்கிலம் கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு இலகுவான பயிற்சி நிறைய நடத்தியிருக்கிறார். அதே போல் எங்களுடைய கல்வியியல் கல்லூரி என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இப்போ காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்று இருக்கிறது. அதை எங்களுடைய ஆசிரியர் கமலநாதன் அவர்கள் தான் அவருடைய பிதா, அவருடைய அன்னை யாழ்ப்பாணத்துக்கு. அவருடைய ஏற்பாட்டிலே, அவருடைய தொடர்பிலே அங்கிருக்கிற மாணவர்களுக்கும் அந்த ஆசிரியர் பயிலுனர் மாணவர்களுக்கும் அவர் கற்பித்திருக்கிறார். ஆகவே அவருடைய சேவை என்பது பரந்துபட்டது. நம்முடைய சிட்னி பழைய மாணவர் சங்கத்திலே கீதவாணி என்ற ஒரு அற்புதமான புதிய உத்தியை கொண்டு வந்தது அவர் தானே. அவர் வந்த பிறகுதான் அவரை பார்த்து பல பேரும் அந்த முயற்சியை செய்து பார்த்தார்கள். சில பேர் கைவிட்டு விட்டார்கள். ஆனால் இன்னமும் அந்த கீதவாணி என்ற அந்த மரபு நம்முடைய பழைய மாணவர் சங்கத்திலே தொடர்கிறது என்றால் அதற்குரிய பிதா ஆர்கிடெக்ட் என்று சொல்லலாம். I've often referred to him sometimes as my professional father. In the same way that you really want a father figure in your personal life, he's had that uncanny ability to identify skills or capabilities within academics and then mentor them. He doesn't lead through authority, he leads through influence. He has this uncanny knack to be able to listen and garner respect, almost command respect from academics without commanding, if that makes sense. நிறைய PhD மாணவர்கள் இடையில டெர்மினேட் பண்ணி போனதோ, அல்லாட்டி எம்ஃபில்லோட முடிச்சதோ, அல்லாட்டி ஒரு லாங் பிரேக் எடுத்து விட்டுட்டு போன ஸ்டோரிஸ் நிறைய இருக்கு. ஆனால் நான் பார்த்து ப்ரொஃபஸர் அம்பிகிட்ட வந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த 3.5 years விட ஒரு நாள் கூட எடுத்தது எனக்கு தெரியாது. வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல், வெரி ஹாப்பி டைம். You can do research and publish a paper and that's great. But when you develop people, each of them publishes a paper. So your impact is multiplied. So that's great. I mean that's what this is all about, right? That's what he's not just for Australia alone, but also in Sri Lanka he has done
a lot of work, especially in terms of accreditation support to Singapore universities. I think NUS and NTU, and also he has supported Myanmar, the Yangon Technological University in Myanmar, to achieve their very first Washington Accord accreditation. So that's a support he has done. Academically, he's just the whole package. He is somebody that's got such a tremendous record from a research point of view. He's innovative, so he's often thinking about the next evolution or the next innovation in engineering education. And when you sort of tie that up with his ability to lead teams and to bring people along for, what is a compelling vision, an educational vision, it's hard to dispute that the guy deserves every respect and every platitude and award that he's getting. Beyond that, Ambi's always been very willing, as have subsequent heads of school, very willing to spend the resources of the school as much as we can to improve the lives of the students, to make their learning easier. He has an enormous passion for learning. He's the first person I know who won the Vice Chancellor's Teaching Award. I didn't even know about it until he won it. And just to give you an impression of this, after he won it, we had a whole pile of people, even myself, managed to win this award. And why is that? Because Ambi kind of led and helped all of us to make innovations and then end up winning this prestigious award. And all these things mean that the consequence is improved teaching for students, improved resources for students. And he's always tinkering with his own courses, finding out new ways to make the material more accessible, adapting to students' new ways of learning. Professor Ambikairajahவுக்கு ஆஸ்திரேலியாவிலே மிக சிறந்த பொதுமகன் விருது கிடைத்ததில் யாழிந்து கல்லூரி சிட்னி கிளை பழைய மாணவர் சங்க சார்பில் நாமும் மிகவும் பெருமை கொள்கிறோம். ஒரு தொடக்க நிலை உறுப்பினர் என்ற முறையிலும் நிகழும் செயற்குழுவின் செயலாளர் என்ற முறையிலும் இதை உங்களுக்கு நான் கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். அவர் கீதவாணி என்ற ஒரு இசை நிகழ்ச்சியை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி கடந்த 20 வருடங்களுக்கு மேலாக அதை சிறப்பாக நடத்த எங்களுக்கு பெரிதும் உதவியுள்ளார். இந்த நிலையில் இவருக்கு இப்படியான ஒரு விருது கிடைப்பதில் நாங்கள் மிகவும் பெருமை அடைகிறோம்.